Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Да, вот и мы продолжаем проходить BioShock, на очереди у нас DLC-шки. Я уже, значит, говорил в конце последней серии оригинала, что битва в облаках это а-ля испытания и прочее. Но поскольку там очень уж хороший и сюжет, и хочется сначала такие прям, и он продолжает именно игру и те же герои, и все, поэтому сначала мы пройдем сюжет, а потом уже битву в облаках поглядим. Вот так. Так, поехали. Значит, у нас Burial at Sea, то есть погребенный в море вообще-то. Я просто буду потом говорить, что BioShock, DLC и все, потому что Burial at Sea, по моему мнению, звучит очень паршиво. Ну, в моем исполнении, конечно. Так, снова играем. Да. Так, ну, средний, как обычно. Сыскное бюро Девита. Когда она вошла ко мне в офис, я понял, что моей прежней жизни конец. Я не буду пока ничего говорить, просто чтобы... Ничего не спойлерить, определенные вещи знаю, но тем не менее. Ну как определенные вещи я эту игру проходил. Первый раз, наверное, будет долго грузиться, да. Чтобы ускориться, нажмите Shift. Это здесь можно прочитать. Closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Чамать, погоди секундочку. Не, вот не здесь. Ну ладно. Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Да, бля, комар летает, сука. Я еще не поставил эту комариную хрень. Знаете, что Элизабет известна о Салли? Салли? Дамская туфля деньги. То здесь не Е. Слушай, здесь отдельные настройки, что? Что за бред вообще? C, Shift, движение шагом Alt, использовать E. Блять, вот какого хера здесь вместо того, чтобы здесь все не E, а F? Вот просто вот. Что это за приколы, блин? Типа он вовсе у себя не бегает. Да. Букер. Ну ладно, пошли. Букер Дэвид, частный детектив. Ни богов, ни людей, ни королей, только люди. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Как говорится, Салли, тебя мы очень долго искали. Так. А вот и кит. Вот, конечно, красотища. Собственно, да, DLC у нас происходит в Восторге. Вот, соответственно, здесь можно посмотреть на Восторг. Сандера Коэна, почему вы вообще спрашиваете? Его лучший альбом на данный момент. Покупай Why Even Ask. Или зачем даже спрашивать, имеется в виду. И invite Сандера Коэна. И встретитесь с Эндрю Райаном сегодня, типа, в его доме. В стерео, ничего себе! Вот это да, не просто какая-то херня, это в стерео, ребятки. Блять, вот я же выключил мышь. Что с тобой? Почему ты продолжаешь двигаться и...
Лун там плавает. What's this girl to you? What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. Да, конечно, прям очень круто, серьезно. То есть посмотреть на Восторг вот во времена главореза Фонтейна гниют в бывшем универмаге. Вот это вот увидеть просто Восторг вот. Потому что, ну вы поняли. Там-то уже все после развала. Пошел ты нахуй, блядь, еще я у тебя автограф буду брать. На кой хер ты мне сдался? Это такие смешные, я не могу. Моей маленькой подружки? Вы о чем, ребята? Anything you say, pal. If I was running things, I'd say, why just one city? Why not two, eh? Why not three? Да давай все одно морское застроим, хули нет-то. Деньги же они бесконечные, понимаешь? Я пивасика не буду пить. Блять, комар, иди нахуй отсюда. Не хочу прерываться на комара. Отвлекаться. If we were all made from common clay, then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility to strive. Here, here. Окей. You look so sad. Грыш. Ты заметь, здесь потолерантнее, там вон чернокожая женщина. Она чернокожая, да? Она, по крайней мере, похожа на чернокожую. Смуглая, по крайней мере. Не то, что там у нас в Колумбии, по-моему, да, как какое-то место такое было. If I wanted brilliant, I'd go to bed with a book. You're just trapped by petite bourgeois notions of romance, aren't you? Take it whatever way you will. But a girl wants what a girl wants. Окей. Еще одна парочка уморительных людей. Элизабет, ты видишь, что творится? Это ж просто пиздец, они такие смешные все здесь. Little Wonders. Little Wonders, Education Faculty. Короче говоря, обучение этих маленьких сестричек. И когда как раз этих сестричек вывели уже... А что с ним стало? Не знаю никакого Френка Фонтейна, о чем? What happened to these children? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Пиздец. Вот это крепота, вот это я понимаю. Hey, keep moving, buddy. Это Краину. Не, Краину нахер. Не собираюсь. Он вообще-то в оригинале сказал, не с луны свалилась, и типа ты что, сидела в апартаментах. Короче, у них там есть затопленный участок, и вот типа вот у тебя что там все время проживала. Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be happy. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, but even Andrew Ryan takes a vacation. Кстати говоря, я не знаю, есть ли Red Hook, ну такой городок на самом деле. Наверное, есть. Но, по крайней мере, у Лавкрафта есть рассказ «Кошмар в Ред Хуке». Come on, we haven't got all day. Ну да, по современным меркам эти прям предельно заскриптованные сценки. То есть, видите, сейчас они стоят, и так вот они так и будут стоять, так ничего не произойдет. Если это считать того, что прошел мимо, посмотрел и все. О, да. Мы прям обожаем все.
should have to prove you're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Does more harm than good. Who would judge that? A system like that invites abuse. Having a benevolent dictatorship takes care of that. Benevolence isn't human nature. Все такие интеллектуалы здесь просто пиздец. Либо они обалденно смешные. Do something exceptional? Those parasites resent it, condemn it, or worse yet, take credit for themselves. Nice finally consorting with the equally talented, eh? Getting recognized properly, being part of something bigger. Он так и будет, да, свалить. Так, что там у нас? Rapture, 58-й год. Year, вот год, который был, год, который прошел, видно, на глубине. Look at the events was shaped our lives. События, которые нашу жизнь перевернут. А что это там бутылка плавает? Вот смотрите, по центру экрана, видите, белая такая, да бутылка плавает в воде. Текстура почему-то бутылки туда. Ну, не текстура, короче, объект один игровой почему-то там в воде плавает. Причем он как будто на столе на каком-то стоит. Ну, короче, вот там вот по центру экрана бутылка. Хотя, возможно, это... возможно, там большой папочка просто побухивает, типа, на работе. В конце концов, почему нет, он может себе позволить. Все от меня закрыли. Никуда не пускаю. Классика. А это что такое? Что это? Что это такое? Что за ужас здесь творится? Фу! Фу! Мужики, можно третьим? Пацаны! Пацаны! Ну вот. Какие-то вы нетолерантные пидорасы, извините за выражение. Ладно, это была слишком очевидная шутка, но тем не менее. Works with mini rays or microwaves? Oh, I can't remember. All I know is it's... Ага, третий пошел, смотри. Так. Нет. Ну я просто завидую им, смотрите, у них крепкая мужская дружба. Какого хера? Я тоже так хочу. Ой. А можно я пройду как бы? Вы тут встали, блядь, на проходе, хуй вас обойдешь. Я, правда, только что обошел, но не важно. Бля, я, ребята, сейчас с ума сойду. Вы такие все смешные здесь. Наука, искусство, наука, индустрия. Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, that it was a place where people understood to mind their own business. Как вы понимаете, Элизабет немножечко непривычно выглядит. Что там? DeWitt? The Hostic sees you, he'll toss you out on your ass again. Ну, как обычно, классик. Пропавшие девочки. Got some nerve showing your face around here. Да ладно, все, ушел я, господи. Такие нервные, прям пиздец. Может, там мужик подгрузился только что. Он там властитель чего-то там, он сказал. Она его прервала грубо весьма. Здорово. Ты кто? Допустим, здравствуйте. Так, ага. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Ну, потому что я знаю, девочка на кладбище, блядь. Манеры букера все те же. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken, down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? A cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you alright? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Сказал пророк, он сразу... Это чаша, в которую утопили, собственно, пророка. Как мы помним из оригинальной игры, пророк — это Дэвид из другой, грубо говоря, вселенной. We're fine, thanks.
back again. Угу. And so soon. Ну да. Я смотрю, это вот завсегдатый, да? I was telling all this keep-a-don't-thing, right? About the dispersions being made about me, huh? This legal nonsense, huh? About what Ryan warned us about. This society of lawyers, huh? Ты кто? Какого хуя меня должно это ебать просто? Вы меня извините, конечно. Я крутой, брутальный детектив, хожу тут всех нахуй посылаю. Закрыть, закрыть. О, пожалуй, нет. Вот кинотеатр для бородатых, давайте посмотрим. Кинотеатр для бородатых представляет великолепный доктор Бриджит Тененбаум. Кинокомпания «Восторга», 58 год. Innovation and competition are what fuel rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat-out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in rapture. She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a rapture gal. Now you know. А, девчонка из восторга. Тут уже прям столик на двоих, ребят, да вы прям оперативно. Пойдем, что ты? Она у меня не дотрога. Something'll turn up. Adversity breeds opportunity. That's what Ryan says. Ты серьезно столько наивный дебил, да? Ну окей. Ладно, чё, я чё? А я чё? I hope all of his crowd are enjoying themselves. Locked up forever. Gotta hand it to the old man. Locking up Fontaine's thugs in his own department store. That's poetic justice. Ну, сюда мы потом попадем. Why are you wasting your time with that one? Чего, блядь? Может, с этой? Типа, он типа девушки говорит, ну что ты тратишь время с вот этим-то, когда есть такое охуительное я. Taken out by Ryan's goons for one reason, and one reason only. He built a better mousetrap. Oh, for God's sake, Armand, you want to get us both rounded up? So you admit it, that Ryan's rounding people up? It was a figure of speech. The pot calling the kettle black is a figure of speech. I keep my head low and I do my job. Like a good German. Now, is that a figure of speech? Can I help you? Нет! Buongiorno, signore. Вы все тут какие-то странные, серьезно. Days. Her little girl's been missing for days. I'm a complete wreck if Trudy even gets a nosebleed. So many children. It can't all be coincidence. Блять, комар, иди в жопу. Лети кому-нибудь более популярному, так ты засветишься на хорошем канале, а не... Не, ну хороший, я имею в виду, на каком-нибудь большом таком. Что ж такое-то? О, я не находил эту аудиозапись, кстати говоря. Прикольно. Suchong observed strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Suchong's own creation. On plasmid. Man name of Fink.
outrage, theft of intellectual property. But man name of a thing is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chong's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Охуеть, а здесь вот это уже не работает. Здесь нельзя вот page up, page down не работает, вот это вверх-вниз не работает, вправо-лево не работает. То есть я не знаю, как себе здесь посмотреть, что тут дальше. Su Chong observed strangest of coincidences. Блять, какой же бред, а? Ладно, буду слушать, короче говоря. Кто нас тут поймет, тот поймет. Блять, вот это меня заебало, честно говоря, вот в играх, когда вот по нормальному управлению опять под консоли сделали, а вот нормальное управление не работает, блять. Frank Fontaine. Now there was a straight shooter, one of us. I don't want to follow one of us. You imagine having a beer with Andrew Ryan? Probably some teetotaler. Don't trust a man, don't drink, least from time to time. Dr. Steinman told me he uses my picture to judge facial symmetry. Darling, that line actually work on anyone before closing time? Это как это там был? Господи, у Чехова. Что у нас говорит, если у нас человек не курит и не пьет, надо сразу проверить, не сволочь ли он. Опа! It's disgusting. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? You can keep it. Ну, ты будешь продолжать стоять смотреть, да, потому что это, конечно, очень мерзко, но с другой стороны, ну что в этом есть. So nice that you found. Восторг рекурс. Предатель. Страсть. Какие у вас хорошие произведения, интересно. Так, а можно как-то туда... Видимо, пока нет. Окей. Ладно. Блять, что ж ты делаешь-то, блядина? You do know how to talk to a woman. Ну, кит, конечно, шикарен. Guten Tag. Herr Schmidt. Oh, I suppose I shouldn't have drank so much when I was pregnant, clearly. No changing it now. Типа ты его мама? Ты не очень, честно говоря, выглядишь как его мама. From his father. No one from my side of the family was ever so lackadaisical. Ну так туда. Окей. How is Ryan taking over Fontaine's business any different than, say, eminent domain? It's just the hand of government coming down on the individual. Fontaine was a criminal. By whose standards? Ryan's? I prefer when the judge doesn't profit off the penalty. Да, там, кстати, этот. Бука. Здорово. С фонтанчика денежки соберу. Там я сделал, конечно, тоже ролик еще один, который, ну, из той же, что выходил перед основной игрой, перед началом, перед DLC, там тоже был ролик, который... Сказал бы я тебе. He's got him in a department store? In Fontaine's department store. If I wanted this, I might as well have stayed in Vladivostok. Fontaine's thugs were nothing more than a bunch of parasites. Ryan looks out for Rapture. Ryan looks out for Ryan. And why not? It is the sweat of his brow. We're just the gnats buzzing around, no? Честно говоря, это не очень русский акцент, ну да ладно. Welcome, please have a look around. Да тут что-то как не особо у тебя богатый выбор. Фу! Не пойду я больше в твой магазин. It's temporary. Temporary.
just like gulag. Temporary. Until someone puts bullet in your head. Блядь, один идиот придумал употреблять ГУЛАГ слово, и пиздец понеслась, блядь. ГУЛАГ главное управление... Не, главное... Главное управление лагерей. Лагерей. Ну, короче говоря, это единственное здание в Москве. Это блядь. Забейте. Меня каждый раз просто вообще вымораживает, когда как про ГУЛАГ, как про какое-то место говорят. Это про большого папочка что-то. The Big Daddy may look imposing, but he's a gentle giant. Do you know all he does for Rapture? These metal jets are the hands that maintain Rapture, digging the foundation out of the seabed and guiding structural supports into place. Знакомая картина. Where do these metal mysteries come from? Sorry, chum, that's a Ryan Industries trade secret. Now you know. Прикольно, кстати говоря, что они вот этот вот, такие вот моменты находить, потому что они вот этот вот кадр, где он заделывает пробоины из второй части в идеале. Ага. If she feels so strongly about how Fontaine's people were treated, she's more than welcome to hop a bathysphere to that department store and join them. У вас платье, честно говоря, проходит сквозь текстуру. Tip. I don't think these supermen know the meaning of the word. Можно ко мне? Сюда. Можно? Блин, все нормально? I am the private detective. С кодом для двери 2076. Если запишу. Так, реально никак нельзя, да? Вот проникните в кладовку, это дополнительный этот. Никак. То есть все листается только вот. I had all of these visions before coming down here of utopia. Every man with his hand on the great chain, the wheel of progress turning. Every cliche you can imagine. And what is the first thing that happens when I open up shop? Petty thievery. Воровство. Now I have to lock all my valuables in the closet. Remember 2076. It's the problem with coming to Utopia, is that it still has the people. Причем пришлось товар прятать в этой в своем магазине под замком. Пошел нахуй. Я буду ходить всех посылать нахуй. Так вот, здорово, да. Короче говоря, приехал он сюда, думал, что все будет у него здесь по-другому, а у него тут же первым делом, когда он открыл магазин, все испиздили. Соответственно, он говорит, что надо не забывать, что даже в утопии в первую очередь живут люди. How do they work? Something about stem cells. What's a stem cell? Who do I look like? Bridget Tenenbaum? Кто я, по-твоему, такой? Бриджит Тененбаум? Погоди, а где же я видел? Whatever that barber did to you, I hope he's retained a capable attorney. Что там, 2076. Как идиотски сделано, блять. Бля, это, конечно, пиздец какой-то. Вот это вот. Всего 10 баксов, ожерелье 2 бакса стоило. Вот я понимаю, ожерелье, блядь.
Okay. When Ryan take over Fontaine Futuristics, scene of terrible violence. Splicers burning each other to bits. Lucky ones not killed, sent to department store prison instead. Suchong think he dead man too. But then Ryan comes to Suchong and says, Suchong want to be buried in filthy store, or Suchong want to make a good salary, work for Ryan. How much salary? Asks Suchong. This Ryan find very funny. Короче, Сучонку Райан не дал проткиснуть, скажем так, в его магазине. Забрал работать с собой. Mr. DeWitt, we'll find my source inside of that club. Cohen? What does that lunatic have to do with Sally? Мистер Заяц. Здрасте. Private party. No entry without invitation. We'll see about that. Which business do you represent, sir? Business? Yes, which business? DeWitt Investigations. Mr. Cohen does not truck with private detectives. Masks of invitation went to artists and craftsmen alone. I'm with the artist struggle. We're expected. No mask, no entry. Stuffed shirt. These invitation masks he spoke of. They must have gone out to local artisans. Well, I guess we'll have to persuade someone to loan us one. The business of Rapture is business. Says it's sponsored by the Artist Struggle, the Golden Rule, and Rapture Records. I guess those stores would be as good a place to start as any. Эй, ладно, поехали так. What brung you to Rapture? A man. Really? You don't strike me as the romantic type. Wasn't that kind of man. Then what? There's a debt that needs repaying. I've known my share of Shylocks. You're no Shylock. Wasn't that kind of debt. Ой. Извините. Invitations to Cohen shows are highly coveted. Nobody's gonna just hand us one. You think you can figure out a way to distract the store owner while I take a look around? You just find the mask. Leave the distractions to me. Welcome. Фига себе, там кольцо размером, блин, не знаю, с бублей каким убить можно. Ну что, блядь, что? Excuse me. Сказал, оставь мне, типа. Lady has some questions for you. Yes, of course. I'm interested in this piece. Ah, excellent. You've an eye, haven't you, miss? It's a natural sapphire and diamond, 18-karat gold ring, fully hallmarked for Paris, 1887. Really? The center cabochon... Excuse me, sir? That's a lot of fine talk about a stolen ring. I beg your pardon? Right out of her coffin in Twilight Fields. Did you think we wouldn't notice? I can assure you that... The assurances of a grave robber are of no interest to me. Cohen sends You those hand the masks ring out back, in the some matter kind of will remain box. between you and me. Уйди в шоу. Hit the bricks, you tramp! Damn. Must be somewhere else. Get your hands off me! Might be best if we were gone when he wakes up. Any luck? Nothing. Let's find another shop. Так, Where should we look next? Upstairs at the Artist Struggle or Rapture Records straight ahead? В смысле художника? Вроде было два магазина всего обозначено. Где-то кит. Wife? Fine. That's a contract. You got a job? Fine. That's a contract. It's all business of... Они так продолжают спорить. We all have physical needs. But time is a commodity.
You want to spend it wooing some woman? Well, fare thee well. My clients, well, they got bigger fish to fry. Look around, please. See that dish I walked in with? Will you give her the star treatment, pal? That'll make it worth your while. Of course, right away. What is this piece? It's by Trine, but of course, covered by Mr. Ryan. Oh, it's lovely. Isn't it lovely? Under the Sea тоже. Yes. Gotta find that box. Especially something in this game. Primal. Part of us needs thought before logic, purely sensual. The finest music reaches us. Places. That we never knew existed. Yes. Can you turn it up? Oh, it's so intoxicating. Also powerful and masculine. Oh, yes, when the urge Nothing. to surrender. Ну, как обычно, в третьем. Only one place left. I must go. I must go. Even one more note shall prove my undoing. О, облом, да, вот еще бы одна нота. Тут такое бы началось просто, но увы. No. Got one place left, though. And if that proves to be fruitless? We'll cross that bridge when we get to it. Речь шла про 2 магазина. Борьба художника. Ну ладно, окей. Я думаю, что это выставка, как раз таки райановская. Please, come in. Hey, pal. You want to help out the little lady? Yes, of course. Interesting, isn't it? Original Sandera Coëna. He calls it miasma. I'm sorry, but I know precious little about art. How does it make you feel? I don't want to open my mouth for fear of what foolishness might tumble out. Where is he hiding that box? Oh, what you? Oh, I would like so much to understand. In this piece, Cohen intended to show us the struggle of the great. Больше ничего интересного нету, поэтому... There you are, you little son of a bitch. Did you see all that? Yes, in fact, now... You've given me so much to think about. I feel a trifle swoony. Would you mind if I return tomorrow for further education? I shall be here at your service. Until tomorrow. Мужик, тебя наебали, серьезно. Мне очень жаль тебе это говорить, но тем не менее. Но это так. Так, где там у нас выставка? I've located the mask. Third time's the charm. All right, it's best we head back to Cohen's. The great chain guides. Fine piece of work back with those shopkeepers. You've got a bit of the grifter in you. For that, you can thank my father. Oh, yeah? He was a man comfortable in a variety of roles. Кстати, да, мой папа это ты. Ха-ха. Ну, Букер-то про это не знает. Ну, я подождал же, ну. Да, войти в клуб. А она без маски, то что это ничего? Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. Поговорите с Сандером Коэном. So who is this fellow Cohen? Some sort of underworld figure? Worse. He's an artist. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Сильное начало. Я, пожалуй, присяду. Срать захочется от страха, сразу я уже и сижу как бы.
Какой-то фетиш на зайцев. Откройте себя мюзикл. Духу вечности. Откройте себя духу вечности. Ебаните их током, так они плохо. Плохо танцуют. О! О, я понимаю. Танцевать они, блять, не хотят. Берите их нахуй отсюда, тоже мне... Знаете, куда вы пришли? Это Сандера Коэна, ебать его в сраку. Это Сандер, блять, Коэн. Ух, сука. Ну, блять. Он же ёбнутый. Здорово, заяц. Заяц. Опа. Красавчик. Я сфоткал зайчика. Так. Ну? Привет. Не грусти. Who are you? Да иди. Is that right? This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? Just ask a few questions. Questions, yes. Yes. It is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You are more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children. Flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you too. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Cole, son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me. Come, dance! Ладно, давайте будем танцевать здесь все-таки покороче, наверное, буду серии, потому что DLC не очень длинная. Вот. Вот так вот. Восторг, все дела, круто. Да иди ты в жопу, комариная пизда. Все, я сейчас вообще прям... Все, комар, ты меня заебал. Я сейчас вот заканчиваю серию, где-то там, и ставлю эту, как ее называют, комариную штуку, все, смерть комарам. Все, ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, Роза Процессе, Капов Крип, Маргарита Внизбековой, господи, на мой телеграм-канал. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах, и по возможности поддержите канал материально, ссылки в описании есть, очень сильно мне этим поможете. Вот так. Все. За всем все на сегодня. Всем всего доброго, эти хорошие игры. Всем пока. Вот так вот, на самом интересном, как говорится. Вот так. Это я могу, да. Вот. Все, всем пока. We'll be right back.